Good morning, students. We are going to continue our chapter solutions in this class, and in today's class we are going to discuss about classification of mixtures. So mainly we can say there are two types of mixtures. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So first one is homogeneous mixture. So as the name itself suggests, homo means same. So in a homogeneous mixture, the composition of constituent particles is same. So when we consider a homogeneous mixture, the composition of constituent particles is same throughout that particular mixture, and all solutions are considered as homogeneous mixtures. So there are certain examples like sugar solution, salt solution. So from these examples we can understand the property of an homogeneous mixture. So sugar solution and salt solution. We said that sugar solution and salt solution are two examples of homogeneous mixture. So when we look into this solution, we can see that we cannot see the constituent particles. Can we see the constituent particles? No. So this is another. First property is always that the composition of constituent particles is same throughout that mixture. And the second property is that we cannot see the component particles throughout naked eyes. Also, we cannot separate the component particles easily. So consider sugar solution and salt solution. Can we separate the particles through a filter paper? No, we cannot separate the component particles through a filter paper. So this is a homogeneous mixture. Next we can see heterogeneous mixture. As earlier, by the name itself we can understand what is a heterogeneous mixture. Hetero means different. Heterogeneous mixture contains heterogeneous mixture is a type of mixture where the composition of constituent particles is not same throughout that particular mixture. So it is different, opposite of homogeneous mixture. So I will tell you two examples like muddy water, mixture of salt and sand, etc. are examples of heterogeneous mixtures. So from these examples itself we can understand. Already we know the first property of heterogeneous mixture, that is the composition of constituent particles is not same, and the second one is that we can see the component particles through naked eyes. So when we take muddy water, we place it undisturbed for a few minutes, we can see that the particles settle down and the water is seen on the top. So the component particles can be separated also. Another example for heterogeneous mixture is mixture of water and kerosene. We can see the composition of component particles is not the same. Also we can see that particular distinction. Okay, that is the particles can be separated. Also we can see those particles throughout naked eyes. So classification of mixture, when we consider classification of mixture, there are two types of mixture, heterogeneous mixture as well as homogeneous mixture. Okay, now we can tell about a classification of solutions. So it's not classification, we can mainly say it is a types of solutions. Mainly there are three types of solution, and they are true solution, colloids and suspensions. So the first one is true solution. Before we move into the characteristics, I will say an example. One of the example for true solution is sugar solution and salt solution. So consider sugar solution and salt solution in your mind, and think about a situation where we are going to use filter paper for the separation of the the particles in the sugar solution or salt solution. Is it possible? No. So the particles cannot be separated using filter paper because the particle size is very small and it cannot be separated to the filter paper. Next, we are using a beam of light to pass through the particular solution. Can we see the path of light?
No, the path of light cannot be seen because we know that the particle size is very small when we consider very negligible compared to when we consider true solution. So the particle size is also not observed. These path of the light can also be not observed. Now keep the sugar solution or salt solution undisturbed for a few minutes. Will the particle settle down? No, the particle will not settle down. So these are the characteristics of true solution. Now consider colloids. Colloid, one of the example is milk. So when we consider milk, we can see that the particles, when we use a filter paper to separate the particles, we cannot separate the particles because the particle size is also small like that of true solution, but bigger than the particles of true solution. Also, when we show a beam of light, the path of the beam cannot be seen. And also when we keep the particular solution undisturbed for a few minutes, the particles do not settle down. So these are the properties of colloids. Now we consider suspension. Chalk solution is an example for suspension. When we consider chalk solution, we can see that the particles can be separated through a filter paper. Also, when we show beam of light through that particular solution, the path of the beam can be seen. This is because the particle size in a suspension is very large compared to colloids as well as true solution. So when we place a beam of light to pass through the solution, the beam of light gets in contact with the particles, and that particle size, since it is larger, the path of the beam can be seen. And also when we keep the suspension undisturbed for a few minutes, we can see that the particles settle down. For example, we consider muddy water, the particles settle down. Consider chalk solution, the particles settle down. So these are the examples and characteristics of true solutions, colloids and suspensions. Okay, so in today's class we learnt about classification of mixtures, types of solutions, etc. നമ്മളിവിടെ ട്രൂ സൊല്യൂഷനെയും സസ്പെൻഷനെയും പിന്നെ കൊളോയിഡ്സിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഫിൽട്രേഷൻ, സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ്റെയും സസ്പെൻഷൻ്റെയും കൊളോയിഡ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നോക്കും, പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ, പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതിലാദ്യം ട്രാൻസ്പെറൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ, സസ്പെൻഷൻ, കൊളോയിഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നോട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്, ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊന്നും അതിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൊളോയിഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ്, കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷനും സസ്പെൻഷനും കൊളോയിഡ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ നോ റെസിഡ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് സസ്പെൻഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസിഡ്യൂ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ കൊളോയിഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവിടെ നോ റെസിഡ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ 3 സൊല്യൂഷൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്, അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ സസ്പെൻഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ
കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. കൊളോയിഡ്സ് വെക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ട്രൂ സൊല്യൂഷനെയും സസ്പെൻഷനെയും കൊളോയിഡ്സിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.